Hello everyone, my name is Sathwik. My roll number is 21BQ1A05K0. In this video, I want to explain about BH curve. Generally, what is BH curve? It is defined as a curve or loop plotted on BH coordinates showing how the magnetization of ferromagnetic material varies when subject to a periodically reversing magnetic field. Suppose let us consider the given figure. When a specimen of ferromagnetic material is placed in an external magnetic field, the specimen is magnetized by induction. For example, let us consider the given figure. The dotted lines represents the magnetized by induction. At initially it is 0. When the magnetization increases and it reaches to a certain point is called point of saturation, which is A in the given figure. When the external field applied is removed, the magnetization will not come to 0. And this value of magnetic induction is called residual magnetism or retentively, which is B by indicated in the figure. To reduce the residual magnetism to 0, negative field has to be applied. When sufficient negative field is applied, the residual magnetism becomes 0. This value of magnetic intensity is called coercive field, which is indicated by C in the given figure. Further, if the negative field is applied, then it increases the magnetization in negative direction and reaches to a certain value, which is called saturation in opposite direction. If the negative field is decreased back to 0, which means there is no negative field, the negative saturation point will not travel in the same path. It creates a new path and reaches a certain point is called residual magnetization. Negative residual magnetization. To decrease the negative residual magnetization to 0, some positive field has to be applied. The amount of positive field required to bring residual magnetization to 0 is known as coercive field, which is denoted as F in the figure. Further, with the increase of positive magnetic field, the magnetization reaches again to the positive saturation point, which is A in the given figure. Hence, the material forms a complete complete cycle, which is known as hysteresis curve or loop. At points BR and minus BR, the specimen is magnetized in the absence of external fields. At these points, which means BR and minus BR, the material can act as a permanent magnet. By this, we can say that the flux density B always lags behind H. The lagging of B behind H is called hysteresis. This is called hysteresis loss, and this loss is represented by the area enclosed by the hysteresis loop A, B, C, D, E, F, A, which is indicated in the figure. So this is about BH curve. ఓకే, బిహెచ్ కర్వ్ గురించి ఒక షార్ట్ రివిజన్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఒక స్పెసిమెన్ ఆఫ్ ఫెర్రోమాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ కన్సిడర్ చేద్దాం. దానికి ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసినప్పుడు దాని మ్యాగ్నటైజేషన్ స్లోగా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఒక పాయింట్కి రీచ్ అవుతుంది, అంటే ఒక మ్యాక్సిమం పాయింట్. దట్ మ్యాక్సిమం పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ పాయింట్ ఆఫ్ సాచురేషన్. పాయింట్ ఆఫ్ సాచురేషన్ నుంచి సపోజ్ మనం ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ తీసామంటే అప్పుడు మ్యాగ్నటైజేషన్ జీరోకి రాకుండా ఒక పాయింట్కి రీచ్ అవుతుంది. దట్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ బి, విచ్ ఈస్ కాల్డ్ రెటెంటివ్లీ. మనం ఇప్పుడు మ్యాగ్నటైజేషన్ 0 తేవాలంటే రెటెంటివ్లీ దగ్గర నుంచి రెటెంటివ్లీకి సమ్ నెగిటివ్ ఫీల్డ్ అప్లై చేయాలి. ఆ నెగిటివ్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసినప్పుడు మ్యాగ్నటైజేషన్ ఒక పాయింట్కి రీచ్ అవుతుంది. ఆ పాయింట్ లెస్ సి అనుకుందాం. దట్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్
cohesively. ఫర్దర్గా ఇంకా నెగటివ్ ఫీల్డ్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే it reaches to one point which is called point of saturation in opposite direction, దాన్ని D అనుకుంటున్నాం. మన D దగ్గర ఉన్న నెగిటివ్ ఫీల్డ్ని రిమూవ్ చేసినప్పుడు D ఇనీషియల్గా వచ్చిన పాత్ ద్వారా ట్రావెల్ అవ్వదు, ఒక కొత్త పాత్ క్రియేట్ చేసుకుంటుంది అండ్ రీచెస్ టు ఏ పాయింట్ కాల్, సపోజ్ లెట్ E అనుకుందాం. దట్ పాయింట్ E ఈస్ కాల్డ్ నెగిటివ్ రిటెంటివ్లు. ఈ నెగిటివ్ రిటెంటివ్లకి సమ్ పాజిటివ్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసినప్పుడు జీరో వస్తుంది, ఆ పాయింట్ F. ఇంకా ఈ ఫర్దర్గా ఈ పాజిటివ్ ఫీల్డ్ అప్లై అవుతూ ఉంటే మ్యాగ్నటైజేషన్ మళ్ళీ పాయింట్ ఆఫ్ సాచురేషన్కి వస్తుంది. దిస్ మీన్స్ ఇస్ కంప్లీట్ సైకిల్. దీన్ని మనం హిస్టెరిసిస్ లూప్ ఆర్ హిస్టెరిసిస్ కర్వ్ అంటాం. So this is about history loop. Thanks for listening.